In the last class we done up to, we created one fiscal year variant, the variant which consists of two alpha numerical, but we take an alpha series and we integrated this fiscal year variant with the company code. Okay, now we are going, the next step is define variants for open posting periods. See, what does it mean? What is a variant? I'll tell you. As per the accountancy, see, it's very clear. See the dates. It December month. Now the current month is December month. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు 11th ఈరోజు డేట్ ఏమో 11th యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. As per Indian Standard Time, the date is 11th. If you forgot to post one transaction, మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేయటము మర్చిపోయారండి, ఓకేనా? సో మీకు డిసెంబర్ 31st వరకు టైం ఉంటుంది. వన్స్ ద మంత్ హాస్ బీన్ క్రాస్ టు జనవరి, అప్పుడేమవుతుంది, ద నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ బి బిగిన్స్. సో డిసెంబర్ 31st తర్వాత ఎప్పుడైతే మీకు జనవరి వస్తుందో అప్పుడేమవుతుంది, మీరు ఆటోమేటిక్గా పీరియడ్ లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ సిస్టమ్ అంటారు. ఆ లాక్ సిస్టమే వేరియంట్ అన్నమాట. అంటే ఏ నెల ట్రాన్సాక్షన్ ఆ నెలలోనే పోస్ట్ చేయడానికి మనము లాక్ సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇది ప్రతి ఈఆర్పీలోనూ ఉంటుంది, ఒక ఎస్ఏపీలోనే ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నౌ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ meant by variant. Now let me create one variant now. So what is the path here? Go for SPR. Now see, IMG. Now go for financial accounting new. Global settings new. Go for ledgers. Fiscal year and posting periods. Go for posting periods. మనం లాస్ట్ 2 steps చేసామండి. So we did with fiscal year variant. After that we integrated with the company code. Now go for posting periods year. This is the meaning of variant. Here you can find different variants for open posting periods. So click this green icon. Select new entries in application bar. Now give the variant. What is the variant? Let us create PF18. నేను యూనిక్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నానండి. Do not think that we already created PF18 as company code, but not as variant. Now I'm going to create PF18 as my variant. Graph variant. Go for Control S and enter press. Okay, now I'm going to integrate that. I created that variant in the name of PF18. Now I'm going to integrate with the company code. మీకు చెప్పాను కదా, ప్రతిదీ కూడా కంపెనీ కోడ్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Now what is the company code here? PF18. And what is the variant which I created? PF18. So variant అంటే అందులో మళ్ళీ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్, పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్. We have to maintain a clarity. This is posting period variant. This is lock system. Monthly transactional setup. Okay. Now I'm going to integrate the variant with our company code. Just go back for twice, one time, same back option, see here, second time, just below the previous step, assign variant to company code. Click this green icon, select position, give the company code as PF18. So parallel to PF18, give the variant as PF18. Go for save and enter. Now see here, open and close posting period. Very important step. That is that ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ స్పెసిఫై చేశానో, సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ దిస్ స్టెప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇక్కడ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇన్ FI. రిమెంబర్ దెర్ ఈస్, మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం కదా. వాట్ ఈస్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ లాంచ్ చేసి దాంట్లో మనం డేటా అప్లోడ్ చేస్తాం కదా. ఈ డేటా అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కరెంట్ మంత్ షుడ్ బి ఓపెన్, రిమైనింగ్ మంత్స్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్.
Okay. Okay. So in FI module, open and close posting period transaction code is OB52. Coming to the CO module, that is OKP1. Okay. Now see, coming to the CO module, that is OKP1. But here the transaction code is open and close posting period. See, it should be monthly wise open and monthly wise close. Now just go back for one time. Here you can see open and close posting period. So click this green icon. Select new entries in application bar. Now give the variant. What is the variant? Just now I created PF18. What is an account type? Account type valid for all account types. From and to account ఇవ్వద్దు. When you are specifying valid for all account types, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చినప్పుడు you please should not specify from and to. Why? Because you are inviting unlimited transactions. Do not put any tolerance limit and give the period number is 1, 2000, 2017, 12, 2017. This is special posting period. Starts from 13, 2017, 13 plus 4, 13, 14, 15, 16, 17, 2018, 17 only. Any questions, Krishna? Yes, accounts means GL accounts only. No, actually I will send the second recording so that if you understand what is, we are not yet started GL now. Yesterday I just given an explanation about what is GL. Now see here, it's very clear no? That day first special posting periods and normal posting periods from 1 to. Now మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆలోచిస్తే see the open and close posting periods, that means the the fiscal year. Basically what is the fiscal year? We are working as per the April to March. So April is the first period and March is the 12th period, and I'm integrated this April to March with the variant. So what is the variant policy? Variant is going to use monthly transactional setup. So this variant helps the system that to make the current month will be open and the remaining months will be closed. మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ని వేరియంట్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసాం in the open and close posting periods. క్లియర్? ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే లెట్ మీ సేవ్ ద డేటా. ఐ విల్ షో వన్ థింగ్. మనము మొన్న ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది చూపించాను. రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద డేట్ కమ్స్ అండర్ ఫిజికల్ ఇయర్. ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ లో మంత్లీ వైజ్ ఓపెన్ మంత్లీ వైజ్ క్లోజ్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ ఫిజికల్ ఇయర్ ని కంపెనీ కోడ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసాను. అవునా కదా? PF18 కి అట్ ద సేమ్ టైం ఫిజికల్ ఇయర్ ని కంపెనీ కోడ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి మంత్లీ వైజ్ ఓపెన్ మంత్లీ వైజ్ క్లోజ్ చేయడానికి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కి వి నీడ్ ఏ వేరియంట్. సో అప్పుడు ఏం చేసాను, మళ్ళీ వేరియంట్ ని ఫిజికల్ ఇయర్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేశాను. అంటే మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుందా లేదా? ఇక్కడ మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తున్న డేట్ కావాలన్నారు. ఈ డేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. ఓకేనా? ఇది మంత్లీ వైజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకు పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్. ప్రఫుల్ల, గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? Yeah. So you're basically locking in the kind of transactions that are possible for that month. Yes, exactly. See, whenever you created a fiscal year, you assigned with company code, and still I created a variant, posting period variant, and again I am integrated this posting period variant with the fiscal year in OB52 settings. Okay? Now you understand why I'm doing these steps, why these steps are necessary. You created one variant, you integrated with the company code, and you done a monthly wise open and monthly wise closed in OB52. నా వీటన్నిటికంటే ముందు ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్ చూడండి, బోత్ ఆఫ్ యూ. వి క్రియేటెడ్ బిజినెస్ ఏరియా, ఓకే. వి క్రియేటెడ్ కంపెనీ కోడ్, ఓకే. వి క్రియేటెడ్ డేట్. దిస్ ఇస్ డెబిట్ అమౌంట్, దిస్ ఇస్ క్రెడిట్ అమౌంట్ అండి. రెంట్ పెయిడ్, ఓకే. రెంట్ పెయిడ్ ఆర్ రిపేర్స్ పెయిడ్ సంథింగ్ అండి.
ఇప్పుడు వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. దిస్ జిఎల్ మీన్స్ దిస్ రెంట్ అండ్ రిపేర్స్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. I repeat, GL means business transactions. 1 minute. Let me show you one more thing. ఓకే, మనం బుక్స్లో రాసుకునేటప్పుడు అండి ఇవి కాకుండా ఇంకో కాలం ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. లెట్ మీ యాడ్ దట్ కాలం. అదే కాలమో చెప్పండి. రెఫరెన్స్ సీరియల్ నంబర్స్, రెఫరెన్స్ టెక్స్ట్. సీరియల్ నెంబర్. అవునా కదా? సీరియల్ నంబర్ ఎందుకు మనకి? టు ట్యాగ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ చెప్పండి. పర్పస్ ఏంటంటే వాట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ విల్ బి ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇక్కడ ఈ సీరియల్ నంబర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏది అనేటప్పటికి మీరు ఏం చెప్తారు? స్క్రీన్ చూసి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్? రెంట్ పేడ్. రెంట్ పే. So what is the second transaction? Repairs paid. So what is the serial number one? Serial number one is nothing but document numbers, transaction numbers or document numbers. Is it right or wrong? మీరే చెప్పండి. సో ఇప్పుడు I'm going to create this document number. This document number is nothing but number ranges. Okay now? Yeah. Now you understand what is this number range. Okay, now you understand. So in SAP FI module, data business transactions will be stored in number ranges. Now in number ranges ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫర్ ఉంటుందండి. They are going to create their own number ranges. Remember that point. They are going to create their own number ranges. కానీ మనం అంటే who sets that usually? I'll show you how to create the number ranges. I'll show you now. అంటే who selects అని, like who selects those number ranges usually? Consultant role there, purely consultants. So Okay. please get back to the main screen through slash n. మీరు ఎప్పుడైతే స్లాష్ అని ఇచ్చి కమాండ్ ఫీల్డ్ లో when you press enter, you will be come back to the main screen. Now here you can find SPRO, IMG, financial accounting new, financial accounting global settings new, document types, define document types for entry view. See, in this step what will be the transaction code? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ చూస్తే OBA7 అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కింద. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏమి లేదు సార్. ఇక్కడ గో ప్లీజ్ సెలెక్ట్ హియర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBA7. బట్ ఇప్పుడు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ థింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా జర్నల్, లెడ్జర్ అన్నది ఎప్పుడైనా విన్నారా? యా, జనరల్ లెడ్జర్. ఓన్లీ journal. I'll specify you. No worries. I will specify you here. అకౌంటెన్సీలో జర్నల్ అనే టర్మ్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్నారా? జర్నల్ అండ్ లెడ్జర్. లెడ్జర్ విన్నాను కానీ జర్నల్ ఐ హావెంట్ హర్డ్. ఓకే, జర్నల్ ఏంటిదంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద జర్నల్ అంటే, జర్నల్ ఎంట్రీస్ అంటే ఫస్ట్ జర్నల్ బుక్ లోనే డేటా మొత్తం ఎంటర్ అవుతుంది అకౌంటెన్సీ. సో అది చాలా పెద్ద సైజ్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ జర్నల్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా కూడా పర్చేజెస్కి సంబంధించినంతా కూడా పర్చేజెస్కి ఇలా విడగొట్టారు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో జర్నల్ అంతా ఒక బుక్లో అయిపోతుంది. సడన్గా మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎత్తుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జర్నల్లోనే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్సెల్ షీట్నే జర్నల్ అనుకుందామండి. ఇందులో మళ్ళీ మీరు సపరేట్గా ఏ రోజుకి ఆ రోజు ట్రాన్సాక్షన్ ఎత్తుకోవాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే పర్చేస్ అకౌంట్ అన్నది సపరేట్గా క్రియేట్ చేశారు. ఈ లెడ్జర్ అంటే పర్చేజెస్ ఈ బుక్లో పర్చేజెస్ సంబంధించింది మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు, కొన్నది మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వటం. తర్వాత సేల్స్ సపరేట్గా ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. తర్వాత సేల్స్ రిటర్న్స్, తర్వాత కస్టమర్స్, తర్వాత క్యాష్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు.
క్యాష్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ సేల్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి తర్వాత సేల్స్ రిటర్న్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇందాక సెకండ్ వన్లో ఏం చేశాను పర్చేస్ కదండి అది కూడా ఇక్కడ పెడతాను. అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే పర్చేసెస్కి సపరేట్గా పర్చేస్ రిటర్న్స్ సపరేట్గా సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు పర్చేస్ ఇప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ బుక్లోకి వెళ్తుంది అంటే స్ప్లిట్ అవుతుందా లేదా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ యా ఇలా స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల యూ కెన్ ట్రేస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజీలీ అవునా కాదా యా అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఇలాగా పర్చేస్కి సంబంధించినంత పర్చేసెస్కి పర్చేస్ రిటర్న్స్కి సంబంధించినంత పర్చేస్ రిటర్న్స్కి సేల్స్ రిటర్న్స్కి క్యాష్ సేల్ ఇలా అంతా ఉంటుంది కదా మరి దీనికి సంబంధించింది ప్రతి గ్రూప్కి ఒక డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంటుంది ఆ ప్రతి డాక్యుమెంట్ టైప్కి ఒక డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఉంటుందండి మీకు అర్థమైందా ఇలా ప్రతి దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంటుంది దానికి ఒక నంబర్ ఉంటుంది దీనికి ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంటుంది నంబర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎస్ఏపిలోకి వచ్చేటప్పటికి సెలెక్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ అని ఇస్తున్నాను ప్రెస్ ఎంటర్ అదేంటి జనరల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కానీ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ద మనీ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఇన్సూరెన్స్ బిల్స్ టెలిఫోన్ బిల్స్ యూ యూజ్ ద డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ వెన్ యూ డబల్ క్లిక్ ఆన్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ ఏమి ఇచ్చాడు అది ఎవరు ఇచ్చారు మనం ఏమైనా ఇచ్చాము నంబర్ రేంజ్ అక్కడ ఏమైనా ఉంది చూడండి అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్ ప్రాపర్లీ అండ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ నంబర్ రేంజ్ 01 సార్ ఓన్లీ 1 01 అని అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది అక్కడ 01 ఇస్తాడు అంటే జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 01 అని ఇచ్చాడు కదా సో యూ ప్లీజ్ గో ఫర్ నంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ now system is asking what is your company code you please give company code PF80 at the same time here the transaction code has been changed FBN1 now select pencil mark interval change interval ఇక్కడ 01 అనే ఇవ్వండి ఇక్కడ మీరు 01 బదులు ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ నార్మల్ వన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 01 అక్కడ ఏముందో ఇక్కడ కూడా అదే ఇవ్వాలి ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ కి ఏదైతే ఉందో ఆ నంబర్ రేంజే ఇవ్వాలి now please specify 2070 now you please give real time ఎలా ఇస్తారంటే 0 ఇచ్చి ఇలా ఉండి ఇలా ఇస్తారు ఇలా ఎలా ఇవ్వాలన్నది మీకు బ్లూ ప్రింట్ లో స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇలా ఇవ్వటం కంటే మీరు ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ 1 to 100 ఎనఫ్ మనం ఎలాగో 100 కంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేయము 100 కూడా పోస్ట్ చేయము కూడా you please give 1 to 100 press enter ఓకే ఇక్కడ చూసారా 0 అని వచ్చిందంటే నో ట్రాన్సాక్షన్ హాస్ బీన్ పోస్టెడ్ ఇప్పుడు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ వస్తుంది ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేశారు ఏంటి అన్నది ఓకేనా సో జస్ట్ గో ఫర్ సేవ్ అండ్ ఎంటర్ ప్లీజ్ క్లియరా సార్ సో మనం ట్రాన్సాక్షన్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏకి పోస్ట్ చేసాం అంటే ఏంటి జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ కి పోస్ట్ చేసాం అకౌంట్స్ పేబుల్స్ కి సెపరేట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సెపరేట్ నంబర్ రేంజెస్ ఉంటాయి అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ కి సెపరేట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సెపరేట్ నంబర్ రేంజెస్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మేనేజ్మెంట్ కి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కి సెపరేట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సెపరేట్ నంబర్ రేంజెస్ ఉంటాయి ఇదంతా కూడా మాడ్యూల్ వైజ్ గా మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూడొచ్చు ఓకేనా నా field status variant so what is meant by this field status variant let me explain మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఇదే కదా ఫీల్డ్స్ అంటే డేట్ అన్నది ఒక ఫీల్డ్ కంపెనీ కోడ్ అన్నది ఒక ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ అన్నది ఒక ఫీల్డ్ బిజినెస్ ఏరియా అన్నది ఒక ఫీల్డ్ డెబిట్ ఏరియా అమౌంట్ అన్నది ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ నోట్ ప్యాడ్ ఒక్కటి కనిపిస్తుంది సారీ సార్
Yeah, it took some time to catch up actually. Okay. Sorry. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫీల్డ్ స్టేటస్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంది కదండి, దీస్ ఆర్ నోన్ as ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, when I'm saying that date is one field, company code is another field, particulars is another field, business area is another field, debit amount and credit amount, these are the different fields. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, what is field status variant means, see here, while posting the transaction, system should ask what is the date, what is the amount, what is the business area, what is the text before transaction posting. అంటే whenever the end user, simple sir, what are the fields required to post the transaction? Simple answer. Right. What are the fields? Right. So ఈ fields ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు? It depends upon the client requirements. So what are the fields we needed? Client will specifies us. So we need to make those fields as mandatory field. సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఆ ఫీల్డ్ అని మ్యాండేటరీ చేసిన తర్వాత ఆ ఫీల్డ్ లో డేటా ఇవ్వకుండా ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ కాదనమాట. సో దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి దేర్. వన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అండ్ వన్ ఇస్ ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్. The another one is I'll show you. The another one, suppress. Suppress means మీకు నేను చూపిస్తాను. Get back to the main screen through slash and enter. Go for SPRO. Select SAP reference IMG. Financial accounting new. General ledger accounting new. Oh, I'm sorry. Financial accounting new. Financial accounting global settings new. Go for ledgers. Go for fields. Here define field status variant. So click this green icon. Now ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్ లేదండి. If you observe clearly in the screen, we do not find new entries. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, you please select the standard one is 0001 అండి. ఇక్కడ ఎవరో రిమూవ్ చేసేసారు డేటా. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది, అయితే జనరల్ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది. ఎవరో డేటాని రిమూవ్ చేసేసారు. మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ త్రూ కాపీ ఆప్షన్. You please select the 0001. Now here select this copy as icon. Now remove 0001 and give PF18. Please write down FRAF variant. Press enter. You're getting a message, say copy all. Take some time. See, number of dependent entries copied 41. అంటే ఎన్ని ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఉన్నాయి? 41 is copied. ఓకేనా? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కాపీ అయింది? ఫ్రమ్ 0001 టు PF18. ఓకే, నౌ జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. రియల్ టైంలో కూడా 41 ఉంటుంది. 41 ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఉంటుంది, నాట్ మోర్ దాన్ 41. మీకు ఎక్కువగా చూపిస్తుంది అంటే, I'll tell you what is the purpose of field status variant. You will understand at the time of transaction post. Just press enter. Now select the entire line of PF18. Now double click on field status group. Now see here, ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి ఇక్కడ 41 గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్, నాట్ అబౌట్ అకౌంట్స్ పేబుల్స్ అండ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్. Now double click on this G001. Double click on this general data. ఇక్కడ టెక్స్ట్ as రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ చూడండి, టెక్స్ట్ ఉన్నది నేను రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాను, రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్.
మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఓకేనా? So variants in general refer to when you're creating rules basically on what మనకు కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ని మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు టెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం బుక్ లో రాసాము. ఏమని రాసాము? ఫస్ట్ సీరియల్ నంబర్స్ రాసాము, తర్వాత డేట్ రాసాము, తర్వాత కంపెనీ కోడ్ రాసాము, టెక్స్ట్ రాసాము. సో ఇదంతా ఫీల్డ్సే కదా. సో నేను ఈ ఫీల్డ్స్ కాస్త రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ గా మారుస్తున్నాను అంతే. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, సిస్టమ్ లో కూడా ఇట్స్ ఎ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్. సప్రెస్ అంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ యూ కెనాట్ సీ విత్ యువర్ ఐస్. ఈ ఫీల్డ్స్ అనే అవసరం లేదు. ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. ఇట్ ఈస్ అవర్ విష్ టు గివ్ ద డేటా ఆర్ నాట్. మీకు ఇష్టం ఉంటే డేటా ఇవ్వండి, లేకపోతే లేదు. కానీ రిక్వైర్డ్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు స్పెసిఫై చేయాలి డేటాని. ఓకేనా? జస్ట్ గో బ్యాక్ ఫర్ వన్ టైం. Double click on additional account assignment, make business areas required field. చూడండి. హలో మంజునాథ్, వన్ డౌట్. ఓకే ప్లీజ్. యా, సో ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది FB01 లో డేటా ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వర్క్ అవుతుందా ఇప్పుడు? అవును, ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. FB01 లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ లోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ పికప్ అవుతాయి. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్. Now see here, business areas required entry. Now just go back for twice. ఇది G001. Coming to the G005. I'm just opening an assume based G005 bank accounts. Why? Because for each and every business transaction we are using banks. అవును కదా? So double click on G005, double click on general data. Here also text as required entry. Additional account assignment, business areas required entry. Payment transaction G005. Value data required field. ఈ వాల్యూ డేట్ అంటే ఏంటి? చెక్ స్పెసిఫైడ్ డేట్. చెక్ మీద ఏ డేట్ ఉంటుందో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్స్ అన్నమాట. జస్ట్ గో ఫర్ సేవ్ అండ్ ఎంటర్. ఇవన్నీ మీరు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ లెవెల్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్. వాట్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ కోడ్? చెప్పండి. PF18. వెరీ గుడ్. ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ 0001 నుంచి ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ని 0001 నుంచి కాపీ చేసుకున్నాం టు PF18 అనే పేరుతో. అవునా కాదా? సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఇస్ PF18 ఓన్లీ. క్లియర్? నౌ గో బ్యాక్ ఫర్ ట్వైస్. జస్ట్ బిలో ద ప్రీవియస్ స్టెప్, అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్. మీకు డే 1 నుంచి అదే చెప్తారండి, ప్రతిదీ కూడా కంపెనీ కోడ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు కంపెనీ కోడ్లోనే డేటా పోస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో సెలెక్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ స్క్రీన్, గివ్ ద కంపెనీ కోడ్ as PF18. సో గివ్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ is PF18. Just go for Control S and enter. Clear? Now మీకు ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫైన్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్ OBY6. Get back to the main screen through slash and enter. Go for SPRO. Select SAP reference IMG. Go for financial accounting new. Global settings new. Global parameters for company code. Enter global parameters. Select position on the bottom of screen. Give PF18. System is asking what is the company code. Update your company code and press enter. Now double click on PF18. Observe చేయండి, మన కంపెనీ కోడ్ PF18, కంట్రీకి IN, కరెన్సీ INR, లాంగ్వేజ్కి EN. Now you integrated the company code with chart of accounts. You integrated the company code with company code with FM area, company code with fiscal year variant, company code with posting period variant, company code is field status variant.
మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసినంత కూడా ఒకే చోట అసెంబుల్ అయింది ఇక్కడ. Here you please select propose fiscal year, activate cash management, negative postings permitted. Negative postings అంటే రివర్సల్ డాక్యుమెంట్స్. మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ని ఎలా రివర్స్ చేయాలో నేను చెప్తాను మీకు. ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ ఓకేనా. సో జస్ట్ గో ఫర్ సేవ్ and enter please. Any questions? Now ఇక్కడ చూడండి, నా క్రియేషన్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా. ఎప్పుడైనా సరే now we are working on ECC 6.0 with EHP 6, that is the latest version. ఇప్పుడు EHP 7 కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు EHP 7 వచ్చింది, బట్ దిస్ సర్వర్ యాక్సెసెస్ EHP 6 విత్ EHP 6 వర్షన్. ఇది ECC 6.0 విత్ EHP 6. ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఏంటి, 6.0 ఉండేది, తర్వాత 5.0 ఉండేది, 4.7 ఉండేది. ప్రీవియస్ వర్షన్స్లో మనం అసలు ఈ స్టెప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు FI మాడ్యూల్లో. ఇప్పుడు డేటా ఎంట్రీ లెవెల్లో when you are trying to post the when you are going to post the transaction in FI module, it is unnecessary that to create this step. ఇది కంట్రోలింగ్ సంబంధించిన స్టెప్ ఇది. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అవ్వటం మొదలు పెట్టిందో, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ FI ఆల్సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద కంట్రోలింగ్ ఏరియా. So without controlling area, you are unable to post the transaction in SAP FI module. Okay na? So ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే FI and CO integration will begins in this controlling area. అసలు FI and CO ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందని అడుగుతారు ఎవరైనా. FI and CO ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేదే కంట్రోలింగ్ ఏరియాలోనే ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. So what is the transaction code? Transaction code is OKKP. Let me show you how to do it. So go for SPR. Select SAP reference IMG. Krishna, anything else? Okay, I'll tell you controlling area means I'll show you. CRO, IMG, go for controlling, general controlling, organization, maintain controlling. The controlling is a separate module. Basically, controlling is a separate module. ఏంటిదంటే FIకి COకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఈ కంట్రోలింగ్ ఏరియాలో. కంట్రోలింగ్ ఏరియా ఇక్కడ మీ సైడ్ నాయిస్ వస్తుందండి, కొంచెం మ్యూట్లో పెట్టండి. సో బేసిక్లీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా అంటే I'll tell you one thing, without company code you can't do anything in FI module. In the same way, without controlling area you can't do anything in CO module. అంటే ఇక్కడ FIలో కంపెనీ కోడ్ ఎంత హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉందో కంట్రోలింగ్లో కూడా కంట్రోలింగ్ ఏరియా అన్నది అంత హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంది. సో వితౌట్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా యూ కెనాట్ గో ఫర్దర్. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కంట్రోలింగ్ ఏరియా. సో దిస్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా విల్ మేక్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ FI అండ్ CO. ఓకే, నౌ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ మెయింటైన్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా. Now select new entries, give the company controlling area. దీని గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువగా ఎప్పుడు డీప్ లో డిస్కస్ చేస్తామంటే at the time of CO module. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కంట్రోలింగ్ ఏరియా సేమ్ as కంపెనీ కోడ్. సో if you want to maintain this, if you want to maintain PF18, you please maintain. If you want to maintain PF19, you can maintain PF19 also. It's not mandatory that మీరు PF18 మెయింటైన్ చేయాలని. No, not like that. So here you please go ahead, please select this option, give the company code as PF18. Otherwise you maintain PF19 brother, ఏమవుతుంది PF19 ఏమండి prof controlling area. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, PF18 ఇచ్చేయండి, నేను తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి
ఎప్పుడైతే మీరు PF18 అని ఇచ్చారో when you select this option, please update PF18. Now here you please write down controlling area same as company code. ఈ క్రాస్ కంపెనీ కోడ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ద టైమ్ ఆఫ్ CO మాడ్యూల్. చూసారా, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, కరెన్సీ, ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. సో దిస్ ఈస్ కాస్ట్ సెంటర్ స్టాండర్డ్ హైరార్కీ అండి. దీని గురించి మనము కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం వర్కౌట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ ఏమని ఇస్తామంటే ప్రాఫ్ హైఫన్ హైర్. Just go for save and enter. System is clearly specifying that you want to create prof hyphen hire. Yes, I'm going to create and enter. Okay, now double click on assignment of company codes. So one controlling area will have multiple company codes, Andy. Just like one company will have only one controlling area kada. Sorry, one company will have multiple company codes. The same way one controlling area will have multiple company codes, and but we are maintaining only one company code. In the real time they will maintain multiple company codes. Okay na? Now double click on activate components. Select new entries. Give the fiscal year as 2017. This should be active. Select this option. Give active. This should be active. First three areas activate change. Select sales order, profit center accounting, cost objects. Just go for save and enter. Okay, now we created controlling area. మనం అసలు ఇప్పుడు ఎందుకు కంట్రోలింగ్ ఏరియా క్రియేట్ చేసామంటే టు పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ FI మాడ్యూల్. మీరు అడగచ్చు సార్ FI మాడ్యూల్లో ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ చేయడానికి కంట్రోలింగ్ ఏరియా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటని. సిస్టమ్ ఇస్ లైక్ దట్. ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కాదు ప్రీవియస్ వర్షన్లో, ఇప్పుడు అలా ఉంది. ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఎనీ డౌట్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ? మీరు కంట్రోలింగ్ similarly, so you can have multiple controlling areas, similar to company code. For example, this we have to discuss at the time of CO module, but even though I'll explain. For example, you are having 6 company codes. What is this 6 company codes? This 6 company codes which represents 6 different business units. Yeah. Avuna kada? Different business units. Actually real time lo emotundante, it is one control they can maintain under one controlling area. Under one controlling area they can maintain 6 different business units, 6 company codes. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, they will create 2 controlling areas and see one controlling area will have 3 company codes. Okay na? And another controlling area will have another 3 company codes. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇలా అసలు మెయిన్ రీజన్ what is the relationship between the FI, what is the, see basically what is the relationship between, so let me discuss about the relationship between controlling area versus company code. ఈ రిలేషన్ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో హియర్ first one should be fiscal year variant should be matched. Fiscal year variant should be matched between controlling area
versus company code. Chart of accounts should be matched between controlling area versus company code. ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వేరియంట్. సో ఈ కంట్రోలింగ్ ఏరియా మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం PF18 అని క్రియేట్ చేసామండి. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను క్లియర్గా, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. కంట్రోలింగ్ ఏరియా PF19 అని ఉందండి. ఈ కంపెనీ కోడ్ ఏముంటుంది? PF18 ఉంది, PF20 ఉంది, PF21 ఉందండి. రియల్ టైంలో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రియల్ టైం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు కంట్రోలింగ్ ఏరియా PF19 నుండి company code PF18, PF20, PF21 ఉంటే no worries. You can create multiple company codes. Why? Because PF18 represents one set of business unit, PF20 is another business, PF21 is another business. So you are having 3 different business units. You can bring 3 business units under one controlling area. But what is the relation you have to maintain? The fiscal year variant, controlling area lo ఏ fiscal year variant ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఉండాలి. కంట్రోలింగ్ ఏరియాలో ఏ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే 6 బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటుందో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ ఇయర్స్ మారుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు పారలల్ లెడ్జర్, దట్ ఈస్ పారలల్ లెడ్జర్ విల్ కమ్స్ అండర్ న్యూ జిఎల్ కాన్సెప్ట్స్. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కంట్రోల్, ఆ న్యూ జిఎల్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు whenever you are trying to post one transaction, it will show in multiple accounting periods. That is comes under new GL. Okay na? So నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటిది, what is controlling area? If someone asks you what is controlling area, means where the FI and CO relationship is going to be happen. And thus what is the scenarios, మీకు fiscal year variant to chart of accounts variant అన్నది మ్యాచ్ అయ్యి ఉండాలి. For example, let me show you. Double click on maintain controlling area. Oh my god, I selected the wrong one. మీకు ఇది అర్థమైందా అండి? ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ PF19 లో ఏముంటుందో PF18 లో కూడా అదే ఉండాలి, PF20 లో అదే ఉండాలి, PF21 లో కూడా అదే ఉండాలి. ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏదైతే యూజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మీకు అర్థమవుతుందా, PF19 లో మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ PF వేరే వేరే ఉండకూడదు, ఇవన్నీ మ్యాచ్ ఉంటేనే. సో వన్ కంట్రోలింగ్ ఏరియా విల్ హ్యావ్ more than 3 company codes, but the criteria is fiscal year variant chart of account should be same. Is there a limit to the how many maximum number of company codes you can have under control area? No limited. One controlling area will have multiple company codes. Okay. For example, new entries అండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చూపిస్తాను కదా, నేను PF19 నే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PF19 PPP, sorry, observe carefully guys, PPP, that's it. Controlling area వచ్చేప్పుడు cross company code cost accounting. Whenever you are having multiple company codes, you have to select cross company codes. One controlling area, only one company code, you please go ahead with controlling area same as company code. In case of multiple company codes, you have to select cross company code. The currency type is let us go, controlling area's currency is 30 ND, that is European currency. Okay na? EUR, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ నేను చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏమి ఇస్తున్నాను, సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏమని క్రియేట్ చేసామండి, PF18 కదండి, అంతే కదా. ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఏమి యూజ్ చేసాం కదండి, PF కదండి. ప్రెస్ ఎంటర్, సే ఎస్. నేను లెట్ మీ సేవ్ ద డేటా అండి. అక్కడ కరెన్సీ కూడా మారిపోయింది చూసారా,
ఇది గ్రూప్ కరెన్సీ అంటారు 13. ఇది యూరోపియన్ కరెన్సీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ యాక్టివేట్ అసైన్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్. ఇక్కడ నేను మోర్ దెన్ 1 కంపెనీ కోడ్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, PF18 ఇచ్చాను, TN18 ఇస్తున్నాను. ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? TN18 అన్నది సపరేట్ కంపెనీ కోడ్ అండి. ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? ఆన్సర్ మై ఫ్రెండ్. రాదు. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే PF18 లో మెయింటైన్ చేసిన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వేరు, TN18 లో మెయింటైన్ చేసిన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వేరు. ఇక్కడ ఈ కంపెనీ కోడ్స్ మొత్తం ఒకటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండాలి. చూడండి, రైట్, ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓ మై గాడ్. చూడండి చూడండి, TN18 లేదు. సో you are going to get an error. So if either one is not the same fiscal year variant or the chart of accounts are not the same, you'll have అదే నేను అదే మీకు ఏంటిదంటే సిఓ మాడ్యూల్లో మళ్ళీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా వచ్చినప్పుడు మనం we will discuss in deeply. We just created controlling area, but basically this is the criteria. So ఈ 3 company codes ది as well as the fiscal year see here, this is the controlling area and company codes. Fiscal year variant should be matched, chart of accounts should be matched. మీకు ఎప్పుడైతే కంట్రోలింగ్ ఏరియా కంపెనీ కోడ్ ది రెండు కూడా ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ మ్యాచ్ అయి ఉండాలి, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మ్యాచ్ అయి ఉండాలి. కానీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా కరెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ. You understand? Currency is different, so do not worry about the currency. Controlling area currency will be European EUR, and your currency will be might be USD or might be UK, might be INR. So currency is not a criteria. Meeku controlling area lo controlling area versus company code. I'm not talking about FI and CO. I'm talking about controlling area versus company code. One controlling area will have multiple company codes. At the same time, the criteria is controlling area fiscal year, company code fiscal year, controlling area chart of accounts, company code chart of accounts. These two things should be matched. In that case, you can maintain one controlling area with multiple company codes. Is it clear? Yeah. So మనం ఆల్రెడీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా క్రియేట్ చేసామండి. We will work on cross company code settings also later. Any questions? So I'm going to send this recording tomorrow. Very important class. I'm going to create the GL accounts and I'm going to post the transactions. Clear?